హాయ్ వెల్కమ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు ఈ వీడియో అన్నది మనకు సీటెడ్ ప్రీవియస్ జరిగిన క్వశ్చన్ పేపర్. ఇది 2018లో జరిగిన ప్రీవియస్ క్వశ్చన్ పేపర్. మనకు తెలిసిందే, మనకు సీటెడ్ అన్నది పార్ట్ 5 అంటే మొత్తం 5 పార్ట్స్లో ఉంటుంది. పార్ట్ 1 వచ్చేసి సిడిపి 30 క్వశ్చన్స్కి ఉంటుంది. పార్ట్ 2 వచ్చేసి మ్యాథమెటిక్స్, ఇది 31 నుంచి 60 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉంటుంది. అండ్ పార్ట్ 3 వచ్చేసి ఈవీఎస్, అది 61 నుంచి 90 క్వశ్చన్స్ వరకు ఉంటాయి. సో ఇది మనకు మొత్తం బైలింగ్వల్లో ఉంటుంది, అంటే హిందీ అండ్ ఇంగ్లీష్లో మాత్రమే మనకి ఈ 90 మార్క్స్ క్వశ్చన్ పేపర్ అనేది ఉంటుంది. పార్ట్ 4 అండ్ పార్ట్ 5 వచ్చేసి మనం చూస్ చేసుకున్న లాంగ్వేజ్ బేస్ మీద ఉంటుంది. సో ఈ వీడియోలో మనం పార్ట్ 2 అండ్ పార్ట్ 3 మ్యాథమెటిక్స్ అండ్ ఈవీఎస్ని ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ అయితే చూద్దాం. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ వచ్చేసి, ద అసెస్మెంట్ ఆఫ్ వాట్ చిల్డ్రన్ లెర్న్ ఇన్ మ్యాథమెటిక్స్ ఇన్ ప్రైమరీ క్లాసెస్ షుడ్ నాట్ ఫోకస్ ఆన్. సో ఇక్కడ ప్రైమరీ క్లాసెస్లో మనం ఏం ఫోకస్ చేయకూడదు, నాట్ అని అడుగుతున్నాడు. సో క్వశ్చన్ చదివేటప్పుడు మనం ఈ నాట్ అనేది ఖచ్చితంగా జాగ్రత్తగా చూసి చదవాల్సి ఉంటుంది, లేకపోతే వేస్ట్గా 1 మార్క్ అనేది మనం కోల్పోతాం. ఆప్షన్ 1, అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్. సో ఈ క్వశ్చన్ అనేది ప్రైమరీ క్లాస్ పిల్లలకి అడుగుతున్నాడు. సో అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్. ఆప్షన్ 2, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్. ఆప్షన్ 3, ప్రెసిస్నెస్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్స్. ఆప్షన్ 4, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ స్కిల్స్. సో ఇక్కడ దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి నాట్ అడిగాడు కాబట్టి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్స్. ప్రెసిస్నెస్ ఇన్ ఆన్సరింగ్ ద మ్యాథమెటికల్ ప్రాబ్లమ్ అంటే ప్రెసిస్నెస్ అంటే ఖచ్చితత్వం. 5th క్లాస్ పిల్లవాడికి మ్యాథమెటిక్ ప్రాబ్లమ్స్లో ఖచ్చితత్వం అనేది అంత ఇంపార్టెంటే, కానీ ప్రైమరీ లెవెల్లో అయితే అది ఇంపార్టెంట్ కాదు. మిగిలినవి అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ ద మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్, డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ లాంగ్వేజ్ అండ్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ రీజనింగ్ స్కిల్స్ అనేవి మనకు ప్రైమరీలో యూజ్ అవుతాయి. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎలిమెంటరీ క్లాసెస్. వాట్ సీక్వెన్స్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్ షుడ్ బి ఫాలోడ్ ఇన్ డెవలప్మెంట్ ఆఫ్ ఏ మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఇన్ ఎలిమెంటరీ క్లాసెస్. సో ఇక్కడ కింద మనకు ఆప్షన్స్ ఉన్నాయి, ఇక్కడ 1, 2, 3, 4 ఉన్నాయి. సో డైరెక్ట్గా నేను చెప్తాను. దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఫస్ట్ వచ్చేసి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ త్రూ లాంగ్వేజ్, తర్వాత ప్రొవైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్, using symbolic representation and drawing pictures. సో మ్యాథమెటికల్ కాన్సెప్ట్స్ ఎలిమెంటరీ లెవెల్లో ఏంటంటే ముందు మనం వాళ్ళకి ఎక్స్ప్లెయినింగ్ త్రూ లాంగ్వేజెస్ ఇవ్వాలి, తర్వాత ప్రొవైడింగ్ ఎక్స్పీరియన్స్ అండ్ యూజింగ్ సింబాలిక్ రిప్రజెంటేషన్ అండ్ డ్రాయింగ్ పిక్చర్స్. సో ఆప్షన్ 3 అనేది మనకి ఇక్కడ కరెక్ట్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ చూద్దాం. A child subtracted 2 numbers as shown below. So 3 minus 7 4 అని రాసింది, 8 minus 2 64 అని రాసింది. Which one of the following statement gives idea about the child's learning of subtraction? So which one of the following statements, so ఈ స్టేట్మెంట్స్లో gives idea about child's learning of subtraction. So option 1, the child has misconception about place value in the process of subtraction. Option 2, the child does not know how to subtract. Option 3, the child knows the process of subtraction of 2-digit numbers. Option 3, it is a mistake and it can be rectified by repeated practice. So option 1 is the correct answer manaki ikkada. So the child has misconception about place value in the process of subtraction. Option 1 is the correct answer. Next question. Arrange the following steps of cycle of learning and assessment in order. So ikkada
The steps of cycle learning and assessment in order. సో ఇక్కడ మన కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ప్లానింగ్ అండ్ ఆర్గనైజేషన్ ఆఫ్ లర్నింగ్ అండ్ అసెస్మెంట్. Planning and organization of teaching, learning and assessment. Next, the teaching learning integrated with assessment. Next, reporting and communicating feedbacks of children's learning and progress. Reporting and communicating feedbacks of children's learning and progress. So ఇది థర్డ్ వన్. ఫోర్త్ వన్ వచ్చేసి ఇంకా డెవలపింగ్ ద ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్. అండ్ దీనికి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఆప్షన్ 1. Option 1. So, planning and organization of teaching, learning and assessment. Option 2, the teaching learning integrated with assessment. Option 3, developing the progress report and reporting the communicating feedbacks of children's learning and progress. So option 1 is the correct answer. Next question, 35th question. Why are Roman numerals not commonly used in writing numbers like Hindu Arabic numerals? Why are Roman numerals not commonly used in writing numbers like Hindu Arabic numerals? Option 1, the Roman numbers do not employ place value, so calculation are difficult to perform using these numericals. Option 2, the Roman numerals are difficult to remember. Option 3, the formation of numbers using Roman numerals is a complicated task. Option 4, the children get confused with the English alphabets and Roman numerals. So దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 is the correct answer. The Roman numeral do not employ place value, so calculations are difficult to perform using these numericals. Option 1 is the correct answer. Next question, 36th question. A teacher encouraged the children in her class to explain the physical properties of objects around them in their own words. What is the most appropriate objective of the teacher to do such an activity with her students? So option 1, it is very interesting activity which can perform in the free time for revisiting the concept of shapes. Option 2, the children enjoying explaining the objectives in their own language, like the enjoying playing dumb charades. Option 3, it makes the children observe the physical properties of an objective informally, which depends their understanding about the shapes. It is useful activity which introduce a child to the shape. దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇట్ మేక్స్ ద చిల్డ్రన్ అబ్జర్వ్ ద ఫిజికల్ ప్రాపర్టీ ఆఫ్ అన్ ఆబ్జెక్టివ్ ఇన్ఫార్మల్లీ విచ్ డిపెండ్స్ దేర్ అండర్స్టాండింగ్ అబౌట్ షేప్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, the mathematics used by illiterate shopkeeper. Option 1, is not useful in mathematical classroom. It is very useful in solving all mathematical problems. Has ambitiously a very low level of correctness in it. Should be discussed by the teacher in classroom as an alternate strategy in solving related problems. So option 4 is the correct answer. Should be discussed by teacher in a classroom as an alternate strategy in solving related problems. Next question, how should a teacher handle a heterogeneous heterogeneous group of children in mathematical classes?
హెట్రోజీనియస్ అంటే వేరు గ్రూప్స్. హోమోజీనియస్ అంటే సేమ్, హెట్రోజీనియస్ అంటే డిఫరెన్స్. హౌ షుడ్ ఏ టీచర్ హ్యాండిల్ ఏ హెట్రోజీనియస్ గ్రూప్ ఆఫ్ చిల్డ్రన్ ఇన్ ఏ mathematical classroom? Option 1, by grouping the children of same ability together and giving same questions according to their ability. By grouping all children together in a same classroom. సో అసలు హెట్రోజీనియస్ అంటేనే డిఫరెంట్ కదా, సో ఇక్కడ సేమ్ వచ్చింది. By grouping the children of different abilities through so they can learn from each other. By doing questions according to the low ability children in the class and giving the complex questions as a home assignment to the higher ability children. So option 3 is the correct answer. Option 3 is the correct answer. By grouping the children of different ability together so that they can learn from each other. Option 3 is the correct answer. Next question. The learning outcomes in mathematics are developed. The learning outcomes in mathematics are developed. Option 1, such that children may be told small steps for calculations. Option 2, increase the achievement of children in various educational surveys. To define class-wise competency and skills to be achieved by children. To prepare children for year-end examination. So దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి to define the class-wise competency and skills to be achieved. So దీని కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి to define class-wise competency and skills to be achieved by children. Option 3 is the correct answer. అంటే the learning outcomes of a mathematics are developed to define class-wise competency and skills to be achieved by children. Next, 40th question. Which one of the following happening in the classroom in active is an activity? Which one of the following happenings in the classroom is an activity? The teacher explained how to do sums. The children reciting counting in a form of rhymes. The children copying from the blackboard. The children engaged in exploration. So activity ante engaged, children's engaged in exploration. Option 4 is the correct answer. Next question. To develop skills of counting among children, which one of the following is not required to learn as a pre-number concept? Not అడిగాడు. To develop skills of counting among children, which one of the following required to be learned as a pre-number concept? Option 1, one-to-one correspondence. Option 2, segregation. Option 3, reciting numbers name randomly. Option 4, creating groups. So reciting, ఇవి బట్టి పట్టడం, ప్రాక్టీసింగ్, ఇవన్నీ మనకు నెగిటివ్ కిందకు వస్తుంది. సో నాట్ అడిగాడు కాబట్టి మనకు ఆప్షన్ 3 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. On asking a child what is area, he or she answered length and breadth. What can you say about the child's understanding about the concept of area? The child has no idea about the concept of area. The child used the area of rectangle as general idea of the area of any closed shape. The child is right in saying area is length and breadth. The child is confused between the concept of area and perimeter. So option 2 is the correct answer. The child used the area of rectangles as general idea of area of an closed shape. Next question. Which one of the following statement is true with respect to mathematics learning? Which one of the following statements is true with respect to mathematical learning? Mathematics is a difficult subject to learn. Generally girls are, ఇక్కడ ట్రూ అడిగాడు మనకి, ట్రూ స్టేట్మెంట్. Generally girls are weaker in mathematics. Everybody can learn mathematics. The mathematics can only, ఎప్పుడైనా ఆప్షన్లో ఓన్లీ ఉందంటే అది 90% to 95% వరకు ఆ ఆప్షన్ తప్పని అర్థం. Okay, the mathematics can only be learnt by rigorous practice. So option 3 is the correct answer.
everybody can learn mathematics. Option 3 is the correct answer. To teach the Pythagoras theorem, a teacher has distributed a sheet on which four right angled triangles were drawn and asked the child to find the relationship between the side of angles. In above situation, the teacher used inductive method, deductive method, lecture method, laboratory method. సో ఇండక్టివ్ మెథడ్లో ముందు మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి తర్వాత రూల్స్ని చెప్తారు. అదే డిడక్టివ్లో మనకు డైరెక్ట్గా రూల్, సో ఇలా గుర్తుపెట్టుకోండి ఇండక్టివ్ అండ్ డిడక్టివ్ని. సో డైరెక్ట్గా రూల్ చెప్పేసి తర్వాత ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తారు. డైరెక్ట్గా రూల్ చెప్పేది డిడక్టివ్, ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చేది ఇండక్టివ్. సో మనకు అది గుర్తుంటే ఆటోమేటిక్గా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు. మనకు డైరెక్ట్ అంటే డైరెక్ట్గా రూల్స్, దాన్ని మనం డిడక్టివ్ అనుకుందాం. సో ఇది గుర్తుండిపోతే ఆటోమేటిక్గా ఇది గుర్తుండిపోతుంది. సో దీని ఆప్షన్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే ఇండక్టివ్ మెథడ్లో ముందు మనకు ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చిన తర్వాత రూల్ని చెప్పడం జరుగుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ 45 క్వశ్చన్. Which one of the following statement is not true about concept mapping? Concept map represent a collection of interconnected concepts and linked connecting them. The concept map should be constructed by only, see again ఇక్కడ ఓన్లీ ఉంది. మీకు ఆన్సర్ తెలిసినా తెలియకపోయినా అక్కడ ఓన్లీ ఉంటే అది 90 to 95% అది తప్పని ఆన్సర్. మిగిలిన 5% అంటారా, అది మనకు ఆప్షన్ని డిపెండ్ చేస్తుంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ 95% అన్నది అది రాంగ్. సో ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ అనేది టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ బోత్ ఇద్దరు కలిసి ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ అనేది కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తారు. స్టిల్ మనం ఇంకొక ఆప్షన్ చూద్దాం. కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ హ్యాస్ ఏ హైరార్చికల్ ఇన్ నేచర్. ద కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ హెల్ప్ ఇన్ లింకింగ్ ద ప్రియర్ నాలెడ్జ్ టు న్యూ కన్స్ట్రక్షన్. సో ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎందుకంటే మనకు ఈ కాన్సెప్ట్ మ్యాప్ అనేది బోత్ టీచర్ అండ్ స్టూడెంట్ ఇద్దరు కలిసి కన్స్ట్రక్ట్ చేసుకుంటారు. నెక్స్ట్ 2/3 4/5 ఈజ్. సో ఇక్కడ మనం దీన్ని ఎల్సిఎం తీసుకుందాం. 3 5s మనకు 15 వచ్చింది. సో 3 టేబుల్లో మనకు 15 అనేది 5 టైమ్స్ పోతుంది. 5 2s are 10 ప్లస్ 5 టేబుల్లో మనకు 15 3 టైమ్స్ పోతుంది. 3 4s are 12, మొత్తం మనకు 22/15 వచ్చింది. 22/15ని మనం డివైడ్ చేస్తే మనకు 1 మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్లో 1 7/15 ఆన్సర్ అనేది వస్తుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. For the given shapes, which one of the following statement is not correct? సో ఈ షేప్స్లో మన ఆప్షన్స్ని చూద్దాం. All are parallelograms. One of them is not a parallelogram. Option 3, 2 of them are rhombus. Option 4, 2 of them are rectangle. సో దీంట్లో మనకి కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి, ఎందుకంటే తప్పు అడిగాడు కాబట్టి ఆ లెక్కన మనకు ఆప్షన్ 2 అన్నది కరెక్ట్ అవుతుంది. రాంగ్ అడిగాడు కాబట్టి. వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ నాట్ ప్యారలోగ్రామ్. ఇవి కోఆర్డినేటర్స్లో మనకు స్క్వేర్స్, రెక్టాంగిల్స్, ప్యారలోగ్రామ్, రాంబస్ ఇవన్నీ మనకు ప్యారలోగ్రామ్స్ కిందకే వస్తాయి. సో ఆల్ ఆర్ ప్యారలోగ్రామ్స్ అన్నప్పుడు వన్ ఆఫ్ దెమ్ ఈజ్ నాట్ ప్యారలోగ్రామ్ అన్నది మనకి ఇక్కడ రాంగ్ అవుతుంది. ఓకే, ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Next question. Which one of the following represents the number 11,111? Okay. మనకు సో 11,111 అడిగారు. సో 1 1 1 2 1.
సో ఇక ఈ ఆప్షన్ ఎక్కడుంది? ఆప్షన్ 2లో ఉంది. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. The points A and B represents number on a number line as shown below. So the distance between the point A and B. So A and B యొక్క మధ్య డిస్టెన్స్ని మనం చూస్తే 39,000 నుంచి మనం 25,000ని తీసేస్తే 25,000ని మనం తీసేస్తే 0 0 0 4. So the distance in between the point, oh sorry, A and మనకి the distance between point B and A కదా 61,000. 39,000ని మనం తీసేద్దాం. సో మనకి మొత్తం 22,000 యూనిట్స్ అనేవి రావడం జరిగింది. ఓకే, ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, 50th క్వశ్చన్. How many packets of 1/16 kgs sugar can be made from 3 1/4 kgs of sugar? సో ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్ని మనం నార్మల్ ఫ్రాక్షన్గా మార్చుకుందాం. 4 3s are 12 plus 1 13/4 ఇంటూ దీన్ని నేను 16/1 చేస్తా. సో 4 1s are 4 4s are. Now 13 4s are 52. Option 1 is the correct answer. Though Hari started his journey at 18 hours 40 minutes and finished to 22 hours 20 minutes. The time taken in completing the journey is 3 hours 40 minutes. 3 hours 40 minutes. Next question. A bucket of capacity 2000 ml is to be filled by using the containers measuring 200 ml 300 ml. Which one of the following combination of container is not correct for filling the bucket completely by the container of 200 ml and 300 ml respectively? సో ఈ ఆప్షన్స్ని బేస్ చేసి ఏది దీనికి సరిపోలేదో 2000 ml అనేది మనం చూడాలి. సో ఫస్ట్ 200 ml ఉంది, తర్వాత 300 ml ఉంది. సో 1 అనేది 200 ml అయితే 6 అనేది 300 ml. సో 6 300 వచ్చేసి మనకు 1800 ml వస్తుంది. సో ఇది 2000 ml అయింది. 4 200 mls 200 mls వచ్చేసి 4 2s మనకు 80 అనుకోండి 800. ఇది ఏదో ఒక 1200. సో ఇది కూడా కరెక్టే. 7 వచ్చేసి ఇది 1400, ఇదేమో 600. సో ఇది కూడా 2000 ml ఫిల్ అవుతుంది. సో ఈ 3 ఫిల్ అయ్యాయంటే ఇంకా లేని ఆప్షన్ ఏంటంటే ఆప్షన్ 6. ఎందుకంటే మనం చూద్దాం. 6 200 1200. 6 200 వచ్చేసి మనకి 1200 అయింది. ఇక్కడ 3 ఉంది, 3 3 మనకు 900 వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ ఎంత వస్తుంది? 2100 ml కెపాసిటీ అనేది వస్తుంది. సో మనకి ఇక్కడ రాంగ్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద కరెక్ట్. ఎందుకంటే ఇవన్నీ మనకు 2000 mls వస్తున్నాయి. ఇవన్నీ మనకు 2000 mls వస్తున్నాయి. ఇది మాత్రం మనకు 2100 ml అనేది వస్తుంది. ఇక్కడ నాట్ అడిగాడు కాబట్టి సో ఇది కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ ఈజ్ బెస్ట్ అప్రాక్సిమేట్? సో ఇది అప్రాక్సిమేట్ వాల్యూ అని వస్తుంది.
ఇది 7.1 అండ్ 3.85 9.9. సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి 7.1 ఉంది కాబట్టి 7 ఇంటూ 3.85 అంటే ఇది 3.5 కన్నా ఎక్కువ ఉంది కాబట్టి మనం దీన్ని 4 తీసుకుందాం. 9.09 కాబట్టి మనం దీన్ని 9గా తీసుకుందాం. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. If one small square in the grid is area 4 square units, what is the parameter of a rectangle drawn on the grid? Rectangle drawn on the grid. సో ఇక్కడ మనకు ఏరియా వచ్చేసి 4 స్క్వేర్ యూనిట్స్ చెప్పారు. మనం యొక్క స్క్వేర్ ఏరియా ఫార్ములా వచ్చేసి స్క్వేర్. సో మనకి ఇది 2 వచ్చింది, అంటే √4 = 2 అనేది మనకి ఇక్కడ వచ్చింది. సో ఇక్కడ స్క్వేర్ అయిపోయింది. వన్ స్మాల్ స్క్వేర్ యొక్క ఏరియాని మనం ఏమంటామంటే సైడ్ స్క్వేర్, అంటే ఏ స్క్వేర్ అంటాం. సో మనకు సైడ్ ఎంత ఇచ్చాడు? 4 ఇచ్చాడు. దాన్ని 4 స్క్వేర్ చేస్తే మనం √2 స్క్వేర్ యూనిట్స్ అనేది వచ్చింది. నెక్స్ట్ మనకు వాట్ ఈజ్ ద పారామీటర్ ఆఫ్ రెక్టాంగిల్ యొక్క పెరిమీటర్ వచ్చేసి లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్. సో ఇక్కడ లెంత్ ఎంత ఇచ్చాడు? 4. మన ఏరియా వచ్చి 2 అంటే 8. బ్రెడ్త్ వచ్చి 2 × 2 మొత్తం 4. అంటే ఇక్కడ మనకు లెంత్ వచ్చేసి 8 వచ్చింది, బ్రెడ్త్ వచ్చేసి 4 వచ్చింది. దీన్ని మనం పారామీటర్ చేద్దాం. పారామీటర్ = 2 × లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్. లెంత్ ఇందాక ఎంత వచ్చింది? మనకు 8 వచ్చింది. బ్రెడ్త్ వచ్చేసి 4 వచ్చింది. సో 2 × 12 24. సో మనకు 24 ఎక్కడ ఉంది? ఆప్షన్ 3లో ఉంది. ఆప్షన్ 3లో మనకి ఉంది. సో వన్ స్మాల్ స్క్వేర్ యూనిట్ మనకు 4 ఇస్తే దానికి మనం స్క్వేర్ ఏరియా వచ్చేసి 2 స్క్వేర్ అయింది. మనం రూట్ని 4 చేస్తే మనకు 2 స్క్వేర్ వచ్చింది. దీన్ని డిపెండ్ చేసుకొని మనం లెంత్ వచ్చేసి 4 × 2 8 అన్నాం, బ్రెడ్త్ వచ్చేసి 2 × 2 4 అన్నాం. సో పారామీటర్ వచ్చేసి 2 × లెంత్ ప్లస్ బ్రెడ్త్. సో 2 × 8 + 4 = 2 × 12 = 24. ఓకే, నెక్స్ట్. A child scored 75 marks in each of the 5 subjects. What is the median mark obtained by the child? ఎవ్రీ సబ్జెక్ట్లో తనకు 75 మార్క్స్ వచ్చాయి. సో 5 సబ్జెక్ట్స్లో మీడియన్ ఉండే మనకు వచ్చే మార్క్స్ వచ్చేసి 75. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఫోల్డెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ గివెన్ సాలిడ్? విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కెన్ బి ఫోల్డెడ్ టు ఫార్మ్ ఏ గివెన్ సాలిడ్? సో మనకి ఇచ్చిన ఈ డ్రాయింగ్ అనేది మనకు ట్రయాంగిల్ పిరమిడ్లో ఉంది. సో దీన్నే మనం టెట్రాహైడ్రాన్ అని అంటాం. దీనికి మొత్తం 4 ఫేసెస్ ఉంటాయి. 4 ట్రయాంగిల్ పిరమిడ్, దీన్నే మనం టెట్రాహైడ్రాన్ అంటాం. సో ఈ ట్రయాంగిల్ పిరమిడ్కి మొత్తం మనకు 4 ఫేసెస్ ఉంటాయి. సో వీటిలో మనకు 4 ఫేసెస్ ఉన్న ట్రయాంగిల్ అక్కడ. సో ఇట్ కనెక్టెడ్ టు 4 ట్రయాంగిల్. సో మనకి ఇక్కడ ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. దీనికి ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్.
If red part is following pie chart is 40, what is white part? సో మనకు రెడ్ పార్ట్ వచ్చేసి 40 అయితే వైట్ పార్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. దీన్ని మనం రెడ్ పార్ట్ 40 అయితే వైట్ పార్ట్ ఎంత అని అడుగుతున్నాడు. సో మనం దీన్ని ఎక్స్ తీసుకుందాం. రెడ్ పార్ట్ వచ్చేసి 1/2 కదా, దీన్ని మనం ఎక్స్ తీసుకుందాం. సో దీన్ని మనం x/2 ఈజ్ ఈక్వల్ టు రెడ్ పార్ట్ ఎంత 40. సో ఇక్కడ ఉన్న 2ని మనం ఇటు పంపించేస్తే ఎక్స్ వచ్చేసి మనకు 80 అవుతుంది. ఓకే, అలాగే మనం వైట్ పార్ట్ వచ్చేసి 1/8. సో దీన్ని కూడా మనం x/8 అనుకుంటే ఇక్కడ x వచ్చి ఎంత మనకు 80/8. సో 8 1s 8 10s. సో వైట్ పార్ట్ ఎంత ఉంది మన పై చార్ట్లో 10. సో ఆప్షన్ 10 ఉందా? ఆప్షన్ 2 ఈజ్ ద కరెక్ట్. సో ఈ రెడ్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటే, ఈ పై చార్ట్ని మనం ఎక్స్ అనుకుంటే ఇది x/2 అయింది. మొత్తం మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్లో రెడ్ పార్ట్ వచ్చేసి 40 అయితే 40 వేసుకుందాం. ఇక్కడ డివిజన్లో ఉన్నది ఇటు వేస్తే మల్టిప్లికేషన్ అవుతుంది. సో x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 80. సో వైట్ పార్ట్ మనకు 1/8 ఉంది. దీన్ని కూడా మనం x/8 అనుకుంటే x వాల్యూ వచ్చేసి మనకు 80 ఉంది. సో 8 1s 8 10s. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. Observe the following solid shape. Which one of the following is a top view of given solid? దీని యొక్క టాప్ వ్యూ అని అడుగుతున్నాడు. సో టాప్ వ్యూ అంటే కౌంటెడ్ ద గ్రౌండ్ పొజిషన్. సో వీడి యొక్క గ్రౌండ్ పొజిషన్ మనం కౌంట్ చేయాలి. దీని యొక్క గ్రౌండ్ పొజిషన్ ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్? దీని యొక్క కాస్ట్ యొక్క మోర్ అడుగుతున్నాడు. సో మనకు 200 ఉన్నాయి. 200 ప్యాకెట్స్ మనకు 250 అయితే ఎంత వస్తుంది? 50,000 వస్తుంది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకు 20 డజన్స్ ఆఫ్ 250 ఈచ్ ఐటమ్. 20 డజన్స్ అంటే డజన్ అంటే 12, 20 మొత్తం మనకి ఎంత వచ్చింది? 240 వచ్చాయి. సో మనం ఇప్పుడు 240 ఇంటూ 250 చేద్దాం. ఆప్షన్స్ ఇంతే కదా. 200 ప్యాకెట్స్ని మనం 250 200 ప్యాకెట్స్, ఒక ప్యాకెట్ని మనం 250 అనుకుంటే మనకు మొత్తం 50,000 వచ్చాయి. 50,000 రూపాయలు అయ్యాయి. అదే 20 డజన్ అంటే ఎంత? 12. 20 ఇంటూ 12 వచ్చేసి మనకు 240 అయ్యాయి. ఈ 240 ఇంటూ ఈ 250ని మనం చేస్తే 60,000 వచ్చింది. 60,000 మల్టిప్లై చేస్తే 60,000 వచ్చింది. అప్పుడు ఈ 2 అన్నది, ఈ 60,000 అన్నది 50,000 కంటే పెద్దదే కదా. సో విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కాస్ట్ ఈజ్ మోర్ అంటే ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇదేమో 50,000 వచ్చింది, ఇదేమో 60,000 వచ్చింది. సో ఈ రెండిట్లో ఆప్షన్ 2 అన్నదే కదా మోర్, ఎక్కువ ఉన్నది కాస్ట్. సో ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. సో 60 ఇది లాస్ట్ క్వశ్చన్ మ్యాథ్స్కి అయితే. ద సమ్ ఆఫ్ నెంబర్ ఇచ్చి టు బి ఈవెన్ నెంబర్లో ఏందా ఇది? 1 2 3 4 5 6. సో ఈ క్వశ్చన్లో ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్, ఒకటి మైనస్ ఉండాలి. ఇది ఒకటి ప్లస్, ఒకటి మైనస్, ఒకటి ప్లస్, ఒకటి మైనస్ ఉండాలి. క్వశ్చన్ ఎలా ఉండాలంటే 1 -1 +1 -1 +1 -1 మొత్తం 1 2 3 4 5 6
సో ఇది ఇలా ఈవెన్ నెంబర్స్లో 6 నెంబర్స్ ఉన్నాయి, 1 2 3 4 5 6. అండ్ ఇక్కడ ఒకటి ప్లస్ ఒకటి మైనస్లో ఉన్నప్పుడు ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ ప్లస్ మైనస్ క్యాన్సిల్ అయితే మనకు వచ్చే ఆన్సరు 0. ఇక్కడ క్వశ్చన్ ఇలా వచ్చింది, యాక్చువల్గా ఇలా రావాలి, మైనస్ రావాలి ఇక్కడ. సో ఆప్షన్ 1 ఈజ్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. నా ఇక్కడి నుంచి మనకు ఈవీఎస్ వస్తుంది, ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్. ఇది కూడా మనకు మొత్తం బైలింగ్వల్లో ఉంటుంది, 1 and 2. నా క్వశ్చన్కి వెళ్ళిపోదాం. What is the location of Jammu and Kashmir and Goa with respect to Bihar? Jammu and Kashmir. సో బీహార్కి జమ్మూ అండ్ కాశ్మీర్, జమ్మూ ఇక్కడ ఉంటుంది, గోవా ఇక్కడ ఉంటుంది. సో అది నార్త్ వెస్ట్లో ఉంటుంది, ఇది సౌత్ వెస్ట్లో ఉంటుంది. సో అది నార్త్ వెస్ట్లో అండ్ సౌత్ వెస్ట్లో ఉండడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, అండర్ విచ్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ కండిషన్ will the process of evaporation be slowest? First option, both surface area and the temperature increase. Surface area increase but temperature decrease. Surface area decrease, temperature increase. Both surface area and the temperature are decrease. So the process of evaporation slowest ఎప్పుడు అవుతుందంటే both surface area and the temperature area are decrease అయినప్పుడు మాత్రమే అవుతుంది. ఆప్షన్ 4 is the correct answer. Next question, the ability to understand the relative position of place, distance and the direction వచ్చేసి ఆప్షన్ 1 డైరెక్షనల్ స్కిల్స్, మ్యాపింగ్ స్కిల్స్, పొజిషనల్ స్కిల్స్, గ్రాఫిక్ స్కిల్స్. మ్యాపింగ్ స్కిల్స్ is the correct answer. Option 2 is the correct answer. Which national curriculum framework NCF recommended that environmental studies to be taught as a integrated curricular area at the primary level? సో ఏ ఎన్సిఎఫ్ వచ్చేసి ఎన్విరాన్మెంటల్ స్టడీస్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులర్ ఏరియాగా చెప్పాలనేది ప్రైమరీ లెవెల్లో సూచించింది అంటే ఎన్సిఎఫ్ 2005, ఎన్సిఎఫ్ 1988, ఎన్సిఎఫ్ 2000, ఎన్సిఎఫ్ 1975 అనేది మనకు ఈవీఎస్ని ఇంటిగ్రేటెడ్ కరికులంగా సూచించడం జరిగింది ప్రైమరీ లెవెల్లో. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ రీజియన్ హ్యాస్ ద ప్రాక్టీస్ ఆఫ్ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ ఇన్ ఇండియా? షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ మన ఇండియాలో షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ ఉన్నది నార్త్ ఈస్టర్న్ రీజియన్, సదరన్ రీజియన్, నార్త్ వెస్ట్రన్ రీజియన్, సౌత్ ఈస్టర్న్ రీజియన్ వచ్చేసి మనకు నార్త్ ఈస్టర్న్ సైడ్. సో మిజోరాం అటు వాళ్ళందరూ షిఫ్టింగ్ కల్టివేషన్ అనేది చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్, విచ్ వన్ ఆఫ్ ద ఫాలోయింగ్ స్టేట్మెంట్ ఈజ్ నాట్ ట్రూ అబౌట్ hydropower generated from the river dams? Not true for hydropower generated from river dams. The dam encourages sustainable growth. Not అడిగాడు ఇక్కడ. It does not pollute water or air. The hydropower facility can have large environmental impact. The dam displaces indigenous people from their river lifelines. Not true అనేది. The dam encourages the sustainable growth. Dams encourage the sustainable growth. Option 1 is the correct answer. Next question, which of the following are greenhouse gases? Carbon dioxide, methane, water vapor. All of the above are the correct answer. Carbon dioxide, methane, water vapor, all are the greenhouse gases. Next, why are cold desert in India not affected by monsoon? The cold desert
The cold desert have hot summer and extreme cold winter. The cold desert lie in the rain shadow of Himalayas. Option 3. The air is very thin in cold desert. Option 4. The cold deserts are very high altitude. Very high altitude. దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ 2. The cold desert lies in the rain shadow of a Himalayas అనేది తప్పు. So cold desert have hot summers and extreme cold winters. So air is very thin in cold desert. The cold deserts are at very high altitude. మన ఇండియాని లదాఖ్ని మనం కోల్డ్ డెజర్ట్ అని పిలుస్తాం. Which of the following is responsible for turning Taj Mahal into yellow? యాసిడ్ రెయిన్ పడి మనకు తాజ్ మహల్ అన్నది ఎల్లో కలర్లో మారుతుందని మనం వినే ఉన్నాం. సో ఆప్షన్స్ చూద్దాం. నైట్రోజన్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ డయాక్సైడ్, సల్ఫర్ క్లోరిన్. సో దీని యొక్క కరెక్ట్ ఆన్సర్ వచ్చేసి సల్ఫర్ డయాక్సైడ్. ఆప్షన్ 2 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. హూ బిల్ట్ గోల్కొండ ఫోర్ట్? హూ బిల్ట్ గోల్కొండ ఫోర్ట్? చోళా డైనస్టీ, చాళుక్య డైనస్టీ, కాకతీయ డైనస్టీ, పల్లవ డైనస్టీ. సో కాకతీయులు దీన్ని గోల్కొండ ఫోర్ట్ని కట్టడం జరిగింది. తర్వాత వీరి దగ్గర నుంచి బహమనీయుల దగ్గర నుంచి కుతుబ్ షాహీలు దీన్ని తీసుకోవడం, ఆక్రమించడం అనేది జరిగింది. సో గోల్కొండ ఫోర్ట్ని ఫస్ట్ కట్టింది కాకతీయుల డైనాసిటీ. What is the mass of an object which a density of 15 grams and volume of 3 ml? So 15 into 3, 45 grams. Option 2 is the correct answer. Which one of the following is a scalar quantity? Mass, gravity, momentum, weight. Mass is the correct answer. Which one of the following? And the scalar quantity is mass. Option 1 is the correct answer. An object in which no light rays can pass through is opaque, translucent, transparent, convex. Option 1 is the correct answer. Next, what will be the weight of an object on the surface of earth whose mass is 10 kg on the moon surface? సో దీనికి మనకు యాడ్ స్కోర్ అయితే ఇవ్వడం జరిగింది క్వశ్చన్కి. నెక్స్ట్, ద రేట్ ఆఫ్ dissolution of a solute depends on surface area. The rate of dissolution of solute depends on surface area. Sushma went her students to be sensitized for the conservation of trees. Which one of the following is most suitable strategy to do so? Conducting a debates in classroom, group discussion, posture making, helping the children to adopt and nurture a plant. Option 4 is the correct answer. Abhay asked his student to do survey in groups on disease that people in their neighborhood suffered for. The survey is not mentioned in the textbook. Which option is not relevant for this teaching learning strategy? It provides opportunity to interact with community. It helped children connect the learning with the real life. It engaged the children understand data handling and working together. ఇక్కడ టెక్స్ట్ బుక్లో లేని కానీ దీనికి రిలవెంట్గా కానిది ఏమిటి అని అడుగుతున్నాడు. ఇట్ హెల్ప్స్ ద కమ్యూనిటీ అండర్స్టాండ్ ద డిసీజ్ దట్ దే సఫర్డ్ ఫ్రమ్. ఆప్షన్ 4 ఇస్ ద నాట్ ఆన్సర్. సో ఇక్కడ నాట్ అనేది ఆప్షన్ 4కి సంబంధించింది. To talk about emergency situation, the Priya asked the children's experience when they faced any emergency. The children narrate their experience with fire, electric shock, road accident. She asked the question, assessed their assisting understanding
and discussed safety aspects using resources such as road safety advertisements from newspapers, and also used LPG and electric bills to discuss a safety guidance of fire and electric shocks respectively. Which of the most appropriate approach that Priya employed? Option 1 cognitive approach, option 2 experimental learning approach, option 3 inquiry approach, option 4 humanistic approach. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఎంక్వైరీ అప్రోచ్, ఇక్కడ పిల్లల్ని ఎంక్వైరీ వారి యొక్క ప్రీవియస్ నాలెడ్జ్తో ఆమె ఎంక్వైరీ అప్రోచ్ని యూస్ చేస్తూ ఉంది. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, ద కమ్యూనిటీ ఈజ్ అన్ ఇంపార్టెంట్ టీచింగ్ అండ్ లెర్నింగ్ రిసోర్స్ బికాస్ it is inexpensive and accessible. The elderly people are wise and have time. It provides learning opportunity in a real setting. One can accept all the knowledge available in the community uncritically. Uncritically. So it is provide learning opportunity in a real setting. సో ఈ కమ్యూనిటీ రిసోర్స్ అనేది మనకు రియల్ సెట్టింగ్లో యూజ్ అవుతుంది. ఆప్షన్ 3 ఇస్ ద కరెక్ట్ ఆన్సర్. ఇన్ ఈవిఎస్ teaching learning, the linking classroom learning to the life outside school and enriching it impulse means going beyond the textbook, linking textbooks to the global environmental issues and concern, whole school approach, going beyond curriculum. So the correct answer వచ్చేసి going beyond the textbook. In EVS teaching learning, thinking the classroom learning of a life outside the school and enriching its impulse implies going beyond the textbook. So the class 3, the students Ram taught that a father, mother and the children constitute nuclear family and the grandparent and other relatives stays along, then it is an extended family. What do you think of this? The definition of a family is incorrect. Rama is insensitive towards her student. The teaching learning approach is not inexclusive. The concept of family has to be taught like this. The definition of family is incorrect. The teaching learning approach is not inexclusive. Teaching approach is not inexclusive. ఒక్కసారి again చూద్దాం. To the class 3 student, the Rama taught that a father, mother and their children constitute nuclear family, and if the grandparent and other relatives stay along, then it is an extended family. What do you think of this? Is the teaching learning approach is not inexclusive. Teaching learning is not inexclusive. Next question. Which of the following is or are activities in EVS classroom is picture reading, field visiting, uses of blackboard, all the above. Environmental study curriculum may lead to holistic learning of children is integrated in exclusive thematical, all the above. So holistic learning of children is integrated in exclusive thematical. The EVS textbook has a chapter on snake charmer. It is intended to make children aware and sensitized that it is an illegal act for snake charmers, as children do not see them often these days, that snake charmers may not harm snakes and they need to be provided with alternative before stripping them of their livelihood, that animals keeping is good source of livelihood. Option 3 is the correct answer, that the snake charmers may not harm snakes and they need to be provided with alternatives before
depriving them of their livelihoods. Next, which is the most relevant to the midday meals time in school? It has midday meals time in school. It has nothing to do with teaching learning. It is good teaching learning opportunity for EVS teaching learning. It is for children who comes from empty stomach to school. It is waste of lots previous time of teaching learning. It is good to teaching learning opportunity for EVS teaching learning. Option 2 is the correct answer. What does learning without burden in the context of environmental study implies? Imply is the less weight of school bag, less number of chapters in EVS, load of incomprehension needs to be reduced, the EVS curriculum needs to be reduced half. So option 3 is the correct answer. The load of incomprehension needs to be reduced. Which purpose does group learning serve in EVS class? The boys and the girls can be separately. The segregation high performance, low achievement students to do remedial teaching. To, in, to include values of cooperation and working together to enable each children participate activity and learning. To manage the students easily and reduce workload. Option 3 is the correct answer. Option 3, to include the values of cooperation and working together to enable each child participate actively and learn. Option 3 is the correct answer. Next, what is the full form of BALA? Building as learning aid. Building as B for B for building. B for building. A for as. L for learning. L for learning. A for aid. Option 3 is the correct answer. లాస్ట్ 2 క్వశ్చన్స్ ఆఫ్ ఈవీఎస్ ఇక్కడికి మనకు 2018 పేపర్ అనేది కంప్లీట్ అయిపోతుంది. వాట్ డూ ఆల్టర్నేటివ్ ఫ్రేమ్వర్క్స్ మీన్స్? ద టెక్స్ట్ బుక్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఆఫ్ వేరియస్ ఫిజికల్ ఫినామినన్. Option 2, the idea that differs from the formally accepted explanation of the concept. Option 3, the idea presently held by scientists and social scientists. Option 4, all ideas that are firmly held by children. The ideas that differ from the formally accepted explanation. The ideas that differ from the formally expected explanation. The women are weaker than men is a superstition, stereotype, scientific fact, myth. The women are weaker than man is a myth. Option 1 is the correct answer. సో ఇది ఇప్పుడు మనకి ఇక్కడ లాంగ్వేజ్ 1 ఇంగ్లీష్ ఉంది. సో ఎవరికైనా మనకు ఈ 90 క్వశ్చన్స్ అనేవి బైలింగ్వల్లో వస్తుంది. పార్ట్ 4 అండ్ పార్ట్ 5 అనేది మనం ఏ లాంగ్వేజ్ అయితే చూస్ చేసుకున్నామో ఆ లాంగ్వేజ్లో అయితే రావడం జరుగుతుంది. ఓకే, సో ఇది 2018 ప్రీవియస్ 2018 PYQs of maths and EVS.